Пусть и на нормале. Так, блять, сложность будет отличаться тем, что мне просто надо будет спамить дохуя скиллов одного и того же моба. То есть здесь сложность ничего, блять, другого не подразумевает на консольных играх. Если бы какая-то другая сложность была, кроме как просто стрельнуть 10 тысяч раз больше, было бы интереснее играть. Так можно вообще играть на чистой истории. Потому что, блять, все хуйня. Факультет. Не знаю, я ж могу как выбирать. Я на сайте проходил. Отмазы. Я тебя сейчас забаню. Так, мы почти готовы. Жаль. Читать... Вам надо читать или вы будете сами? Короче, говорит, не надо, читай. Сами? Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Я могу голосование сделать. Quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as you're... Ну, распределение только сейчас будет. Tagging along? Not at all, sir. After you. Все-таки. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Че, лошадей? В смысле не видно? Я их вижу. Не знаю, да я смотрел 10 тысяч раз Гарри Поттера, вы че, челики? Только не Гриффиндор. А кто за кого пошел, кстати? Гриффиндор. А у меня уже сайт определил Гриффиндора, не знаю, могу поменять в игре или нет. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Yeah. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Какой сам понтовый? Понтовый в смысле... Хороший здесь был? Или понторезы? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And Здесь есть пауза. your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Пауза. Да мне надо на секунду Received this. кошки обработать ранку. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal.
That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Они сами выбирали факультет? Или как здесь распределение происходит? Merlin's beard. How did you... Wait. We do. Ебать. Hang on. А мужик мог спрыгнуть и катапультироваться. The key. Give me your hand. Почему сразу так не мог? Тесты на вопрос, в какой факультет хотите? Are you all right? Я прошел тест на сайте, мне сайт выдал Гриффиндор. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Катаются на транспорте, ТП делать? Да, реально не шарят. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. У меня лог 60 FPS стоит, по-моему. We've no Или idea это меня комп why не he тянет used больше? port key. Or why? Зачем мне давал... У меня 50 FPS, блядь. Что нахуй? Комп не тянет. Я ебал. Походу реально комп не вытягивает. How far did that port key Не, ну take? 60 вот лимит, Farther from нахуй, я London уверен. than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Что, здесь нету анлока FPS? Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Я могу упасть? I don't know where Нет. she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that. Пошли, search. старик. Ah, there's the path down below. Где? This way. But, sir, why was your wife searching? Находит адвокат? Потому что у меня адвокат Моник, блядь. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Смотря с чьей палочкой. Нажмите, чтобы использовать заклинание. Нажал. А, просто. Я зажал, а надо нажать.
Excellent. Ну, видал, я разъебываю, я талант. Пошли дальше. Используйте камеру, чтобы выбрать цель. Жестко. Здесь будет цели. That's Шли, дед, a bit все. rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Так оно автонаводкой, блядь, ебашит. Дед. У меня в палочке читы. Деду похуй. Ah, up there. А почему я не смог, блядь? Только после деда. We're close now. It's just ahead. Консольный шутер. Бля, что мешает консольщикам прицеливаться без автонаводки? Steady yourself. Или неиграбельно? Reparo. Ну тогда это будет честно. Круто. А почему тогда все не чинит этим заклинанием? Almost there. Если такие заклинания существуют, это ж можно столько, блядь, доебаться до всего. Зря ты мне его показал. Видали? Я ни разу не промазал, блядь. По всем горшкам разъебал. Опа, еще один. Спиной, видали? Опа, еще один. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Портал привел неспроста, но нахуя еще? Anything that seems Все, что необычное. out of place. А нахуя столько я контейнеров этих ломаю, а в них ничего не спавнится. Там золото должно быть, Dark and Darker так показано было. Вот какой-то мужик стоит. На миникарте показано окружение. Жестко, меня обучают, блядь, пользоваться мини-картой. Обалдеть. This statue. This may have been his home. Да-да. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Я никуда залезть. Хоба, блядь, не промазал. Хоба спиной. 30 метров. Так. Ладно, как там можно залезть? Может быть, через это? Я бы тут запрыгнул. Зря мне. Там я был. Для слабачок. Ну, весь лут. Где? That enchanted crystallized stone again. But what could it be? What's this? Professor Fig! Ебать, чья-то хата. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ебать, он не видит, а я вижу. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I Ебать, don't believe it. мы тпшнули за стенку. Это казна, да? Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume.
Precisely. The key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Он что, только Stay close. посетителей этой комнаты ждет? After you. Нихуя, какой маслкар. Какие сиденья удобные. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see Как они now are держатся? newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Стоять, я полицейский. Полиция трусиков. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Нихуя, какая элитная ячейка. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. За это время пока он служит или что? Или вообще? Vault 12. Thank you for your help. А ну съебал, не подсматривай. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Да вон же что-то Let me светится. think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Так не работает же Yes, магия a здесь, не? revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Чё, блядь, это мне надо... Что происходит, блядь? Это мне всегда так надо или это такое изучение?
What the fuck? There, I saw something. Move a bit closer and try again. Факультет. Не знаю, не определился. Так, мы же не будем забирать эти папирусы древние или, например, золотые чашки, из которых можно пить кока-колу. Мы же не такие идиоты. Не, мы такие. Блять, ну хоть эту спиздить. Блять, после Darker than Darker еще сложнее это все пропускать. Вау! Здесь дверь была? Охуеть. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Это что, игра? Ну это детский Dark Souls, наверное, или что? Люмас. Изучи меня. Делать Люмас. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Revelio. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. О, он умеет бегать, если встать перед ним. Побежали. Хорошо. I see something up ahead. What is it? That glow again. А это уже на Хант похоже. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Невероятное изучение скиллов просто. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Revelio. Lumos. Невероятные пазлы поставить одинаковых. Откуда ты знал, как это сделать? Ну, блять, поставил тень так же, как он. Чего там сложного? Это, блядь, что-то невероятно сложное должно быть. Ты дотер, ладно, хуй с тобой. А как кувыркаться, или здесь нельзя кувыркаться? О! Контролом, да? Stay close. Ты куда делся, блядь? Professor! Professor Fig! Ебать, здесь темно. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Ой, куда же идти? Наверное, за светлячками, которые мне показывают бежать сюда. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. Let's go again.
Убил деда за сундук. Revelio. I suppose I'm on my own this time. О, ну это сложная загадка, блядь. Здесь надо прям 3 штуки. А. Чё, блядь? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way. Оу, мне придется сражаться. Это будет очень сложно. Не. Lumos. С кем сражаться? Они не хотят драться. Активируйте статуи. Скинуть смс-ку, что ли, надо? Или чё, блядь? Как... I need to align these statues with their reflections. А, они все-таки не совпали. Я думал, они совпали. Оно так засветилось, как будто уже сделал. Привет, Кэр. Потому что, когда я первый раз применил, они так встали все. Идеально. А надо подождать было. Тык. А, вас одновременно надо? Ну, давайте здесь. Надо постоять было, ебаный рот. Зачем? Удерживайте Q время протега, чтобы контратаковать. О, это контратаки. Оглашенный рейд, дополнительный урон. Так, удерживайте Q время применяя за это. Окей. Ой, это я рано нажал. Что-то слишком это... Изи, изи. Lumos. Нормально. Йоу. Такой сильно спасибо. Ни разу не промазал пока что. Сколько я по ним стреляю. Я просто слишком хорошо аимлю. Сундуки, там сундуки еще должны быть. Где сундуки? Блять. Lumos. Revelio. Чё-то я не знаю, где здесь сундуки. Ну и хуй с ними. Мне они не нужны. Сундуки для тех, кто там долго хочет. А все. Как игра? Да непонятно, вот. Я вот только и начал. There you are. How did you... What is this place? I На don't свой know. выбор. Я не знаю, чат. Куда But I пойти found мне? Как this ходить? floating above that basin. Надо выпить это, очевидно. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. А я бы выпил. I wonder... Тизерин. Follow my lead. Че, водник? Дед учит сына пользоваться водником. А теперь задержи в легких, блять. Ебать приход. All is in place. The portkey is well hidden.
Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ебать. Ranrock. Опасный какой. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Кто такой Ранрок? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones Да почему be bygone. такие опасные там в банке, блять, они же типа всегда показывались такими неприступными, пропускают этого пиздобола. Он главный? Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... Oh. Ебать, он умеет волшебник. The traitors. Волшебством колдовать. Охуеть. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ебать, это Волан-де-Морт 100 лет назад. Нихуя. Свен вышел из леса. Ну что-то без БКБшки Свен был. А еще с отключенным монитором. Что-то слабенький Свен был. Нихуя не смог. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Ну, гоблин действительно выглядел мощным. В крутых шмотках. Are we? Тир 5. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. Гоблин без слов колдовал? Да. Ну так многие могут без слов.
Хогвартс наследие. Портки Games, представляй. А портки это те, которые портируют с консоли, да? Это любители на консоли выпускать. Или кто это вообще? Что они выпускали? %5 только так могут. Ничего. Чё? Говорит, что игра на ПК делалась, а консоли побочный. Ну ты насмешил. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Нет, я еще не выбрался. Пусть она сама решит. Вот бы она рандомила просто. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Ебище Weasley, Децабов. one more to be sorted. Да, нормас. Welcome. You're just in time. Have a seat. Блин, здесь еще раз фиганет, ребят. Ну это ты еще не понял. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы начал учиться, скорее бы исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle. Нахуй учиться. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Что ты, кажется? Ну, я уже проходил КР вчера. И меня определила шляпа в Гриффиндор. Но, чат. Хитростями, большими амбициями и жаждой власти. Пуффендуй. Терпение, преданность и трудолюбие. Бля, у них барсук какой-то. Подход, смекалка и находчивость. 2 вопроса, охуенно. Этого достаточно, я пойду фанту возьму. Чат, короче, напишите, я сейчас приду, если там заспамлено чем-то будет, я то и выберу. Я еще духовку поставил. У меня 2 куска пиццы вчерашнего осталось. Можно разогреть. Так, в смысле пуффиндой? Да вы че, ёбнутые? Как Тевран. Да, блять, все, короче, я вас не спрашиваю. Вы какую-то хуйню предлагаете. Выберу слизерин вообще. Или, короче, вообще, как можно выбирать между остальными? Надо либо этот, либо тот. Но вот эти 2 вообще не рассматриваем.
Короче, Слизерин, да? Нет, Слизерин или Гриффиндор, блядь? СВЧ ясно. Конечно, СВЧ, блядь. Ты на чей стрим пришел, голова? Ни у кого как тирана не было. Ну и шо? Я-то у них не смотрю. Я-то, блядь, откуда знаю, что там будет, а что там. Все, похуй. I detect a growing sense of ambition. Жажда власти, змеюка. For power. Решит шляпа, так и решила шляпа. Из-за того, что я тест прошел. В Гриффиндор. Все ясно, Дима. Да ну чё вы так? Ну вот и все, значит, Гриффиндор. Ну, короче, Гриффиндора или Слизерин, выбирайте, блядь. Все, вот. Ладно, здесь вы выбираете. Змею, Слизерин, Слизерин, Слизерин. Понял. Голосовал, куда я в чате вижу, блядь. За Гриффиндор 2 человека. В душе ты пуфиндуй. Сука. Я, кстати, для Слизерина взял все-таки немножко... Тоже немножко этих, ну, разные ребята взяли всякие там, ну, эти, как называется, косплеевские хуйни. Я вот тоже взял, смотрите, у меня есть король написано. Да! Oh, and one more thing. Ну ладно, думаете, я прикалываюсь? Я думаете, не взял что-то для Гарри Поттера? Угадайте, что у меня для Гарри Поттера? Я и для Гарри Поттера взял косплей. Сейчас почитаем. I'm sure you all Шрам. have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Чат, вы готовы? It's quite Я, a как common фанат for a student Гарри to be Поттера. as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, У меня больше ничего нету. Aspiration. Это все, что у меня, блядь, есть. Ну еще есть плащ-невидимка. Aspiration. Деревня, скрытая в Хогвартсе. Школа Канохи. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your Это first бабуля Визли? Thank you, Professor. Это его бабуля? welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Твоя цель стать директором? Ну да, держать все в своих руках, так сказать, всю зону. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, что-то спиздить можно у малолеток? Опа, шо у тебя за лут? Пизда твоим шмоткам, блядь. Спиздить нельзя, но их испорчу.
Бля, вот вчера поставил Hitman 3, и там был тест бенчмарка. И тест бенчмарка это, блядь, вот дохуя стоят стеллажей с книгами, и по ним стреляют с 2 пулеметов. И они там разлетаются во все стороны. Здесь книгам настолько похуй. Разрушение на минимум. Так, это еще одна комната. Блять, здесь что-то жижа какая-то. А чё нас определили, блять, жить в нахуй канализации? Чё за хуйня? Нас так не любит университет, что в канализации поселил. Ну как Тевран живет наверху самым, потому что типа птицы. Сам выбрал же. Да какого хуя так в каналеске-то? А это что там? О! Ниппон. Ниппон, а чё он? А чё он съебался? Мы под водой вообще или чё? What the fuck? Lumos. Видали? Я знаю, я 5-й курсник, знаю один скилл. Люмос. Ладно, 2. 5-й курсник пришел в школу. А, ну это меня научили, кстати, не здесь. Меня научил дед. Я вообще ничего не знал. Ебать, Dead Inside. Без взгляда. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the Он chatter слепой? when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Окей. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of Он any говорит help тебя as you правильно. navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. Рыба Pure плавает. blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Да здесь, блядь, даже этот есть. Он под водой же не будет так. Чё? Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure Он же не was будет all mine. увеличивать под водой. Don't be a stranger. Нахуя? Как в него посмотреть? Это телескоп подводный какой-то специальный или чё? Или это тоже водный у них? Так, здесь бухлишка. Do that, you'll lose. Trust me. Имельда. Ку. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Туше. Что, блядь? Туше? You should have listened to me. Ah, I know who you Кто говорит are. туше? You're Впервые the так-то new говорят? Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Туше это из боя на шпагах. Так, блядь, это шахмат. We handled Ah. it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Она хочет потренироваться на моей палочке? Нет, спасибо. Ты, похоже, знаток волшебных You're a шахмат. keen wizard chess fan. You knew that boy was going to lose the Брум. match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Ку.
Ха! Засунул ей тебе руку в живот. Ну это круто. Да. Can I help you? Yes. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было захватывающе. Dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что читаешь? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Отшил меня. Да пошел ты! Я сам хотел уйти. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Что читаете? Ебать, выпало. Появилось. Выпало. Да куда ты его деваешь, блядь? Ку. Good morning. I Good trust you're ready morning. for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates. В смысле, я не учился никогда до этого, но сразу на 5-й? Especially as you'll be expected to complete your OW Я думал, at the end of the year. я где-то учился до этого. Я что-то прослушал. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine Я не думал, что я не такой уж и нубик. when you leave here. After much Хоть discussion with the чуть-чуть. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Чисто реально из леса забрали. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable... Чё, бля, как по этому учиться? Оно просто, блядь, взлетело и закрылось. What? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Чисто открыл, бумага вылетела. Action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Погнали. Бежим. Сундук. Кого поместить? Сюда труп можно поместить? Это как в Хитмане, типа, спрятать труп? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide Чё, я не могу бегать? will also train you to be alert. Сука, я как бабуля стал. У меня ноги отнялись. Сука, какая ты медленная. Блять, как тяжело. Сука, это самые сложные квесты. Побежали, бабуль. Opportunities to practice your magic and Сколько educate учить? yourself about wizarding lore. Do keep up. Сука. Самое тяжкое в играх, блядь, ходить за неписями. О! You cast Revelio on that statue Revelio. and see what details the field guide can provide. Статуя Кельпи. Статуя изображает Кельпи. Водяного демона, оборотня родом из Ирландии и Великобритании. Откуда, блядь, точно, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором либо сообщалось, это лох. Вы только что открыли испытание руководства. 80 хп. Вельвет, спасибо за чередосабочку. Welcome back. Спасибо.
Опыт ХП показывает 1%. Ваш, блядь, ваш прогресс. Ух, ебать, как много. Соберите награда, внешний вид снаряжения. Очки с регалиями. Невероятно! Крутые очки. Погнали, блядь. Похуй на очки, чел. Что ты меня загоняешь, блядь? Какие очки? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside of the castle. Ну, блядь, как долго. Боже, тетя. О. Империо. А что надо, чтобы их изучать? Круто. О, крутой скилл. А это получается вот цвета. Это цвета факультетов буквально. Ну, раз, два, три, четыре, 5 цветов. Один из них, видимо, не, ну, вот смотрите, это скиллы, починки и прочее. Это ж вот этих челиков голубеньких. Они как раз любят там таким, наверное, заниматься. На череп наведи. Это Вада Кедавра? Да. Мгновенно убивает врагов. Но мне кажется, это эндгейм скилл. Хотя что сложного его сказать? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. О, точки Your перемещения. field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ок. Очень сложно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Блять, Hall. куда я свой телефон? Ладно. Все, это погнали. Скабан. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Надо пиццу в That духовку should be all засунуть. for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. О, хорошо. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many of Что такое сливочное пиво? Там есть алкоголь? У меня нет друзей. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your Happily, your professors have agreed to create. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding Загугли your arrival, крем-пай и узнаешь, что такое specifically about сливочное what пиво. happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than Ну a ок. search for belongings and an extended trip up to the castle. Не-не, I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. вам показалось. Almost precisely what Professor Fig said. А зачем? Оно меня пыталось обыграть. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece.
perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Чат, это считается школой или университетом? Здесь какие возрасты? Здесь же детей нету. Это получается университет Хогвартса, а не школа? Потому что детей здесь нету, как в мультике. Ой, мультики, в фильме, блядь. Мультики. Ну где дети тогда, если это школа? Как в фильме. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. Оценки? Как були? Учиться. Before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Бля, а були случайно кто делал? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guidance, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Научи меня, Авада Кедаври. Мужик. На чёк смотрю. Некоторые задания заблокированы. Достичь уровня. Акция Левиоса. Окей, отслеживаю задание. The map is enchanted to help you. This will be incredibly helpful. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Побежали. Чё куришь? Курить нельзя, блядь. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. О, погнали. Levioso. Unbelievable. Now, let's try something a little larger. Нихуя пригнал на своей карете. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? Да, This жесть. time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, well done. Well Levioso. done. А выше нельзя. Levioso. Well done. Что от меня хочет? Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your Ебать там marks. девочка decide. Proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Давай. Оба! You're good. How perceptive. Protego. Levioso. This А, попался, лошара. Let's just say I'm a... If only all of my students were this adept. I Protego. do enjoy a lively duel. Шо с лицом, блядь? Давай. Поднимайся. Down. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Окей, таким. All right, that's enough spectacle for one day. Classes... Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about Говорит, it. вышла отличная дуэль. Good practice. Просто поднял его 2 раза и Felt more отпиздил. like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, Чему вас там в этой школе учили? what was your first duel? Да In первое. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Подозрительно. Интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon.
Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Люкана. Люкан. Тут сундук написано. To face Professor Hecat in a duel. Мне дали ачивку, круто. Я второй левел! Уху! Дрова на бике. Блять. Как тобой пользоваться, блять? Ладно, видимо, нельзя. Девочкам, почему не с мальчиком? Че, лифтов не придумали? Я пришел, мазерфагеры. Вначале не нажимался. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So Hello. you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Да только приехал, блядь. Aye, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Смеется собственной шутки. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. О, погнали. Чуть не догнали. Но нормально, съебался. That is not bad. You are Я a талант. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Пятикурсник реально умеет книжку вырывать. Rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Остальные не будут практиковаться? Ну правильно, все, я главный герой, похуй на них. Как сын депутата прям. Препод чисто, не выкупной ни разу. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off?
Бля, хорошо, что костюм не белым цветом. А как отменить? Блять, надо чуть раньше. Все, разобрался. Very good. Points to Slytherin. О, призывачки! Certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Нет, какая-то сучка будет меня пытаться разъебать. Сука. Правила игры. Yes, sir. Да, я въебала. Не. Let us see this. Ну нихуя ты тянешь. Ну нихуя ты тянешь, блядь, сейчас я попробую сбить твой шар. Ну тварюка, блядь. Блядь, я не сбил ее шар. Да она с щитами, блядь. Она с щитами. Препод, блядь. У него щиты. Ее зовут Насвай, блядь. Ну точно нельзя ей доверять. На нахуй. Ну выбью, выбей. Да! Сосать! Что с ебалом? Она тоже сейчас это сделает. Блядь, ты не имеешь права. Грязный еврей, да, я грязный. Ну чё, учитесь. Победитель. Победитель! That's me, bitch! Let us make this a bit more interesting, shall we? Похуй куда? Да похуй, чтобы унизить, еще скинуть ее. Ебать! Так я уже победил. Так, дядь, я уже победил. Давай без этого. Ладно, чат, я по... Enough chatter. Я сейчас быстро пиццу поставлю. Пусть она ходит, я разрешаю. There we go. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I. Чемпион по перекатыванию шаров! Дмитрий! Перезапуск. Я забыл, блядь. Блять, нахуй. Рэж. Да, блять, нет, стоять! Я такой деблуша, я что-то, блядь, смотрю, чтобы эти ящики приехать. Я потерял сноровку. Так, стоять, блядь. Сейчас я разъебу. Нет, не разъебу. Ладно, есть шанс сейчас выкинуть мяч нахуй. Это единственный шанс выиграть. Понял, ты меня хочешь научить играть? Сейчас я тебе покажу, как играть. Сейчас, сука. Давай, поехали. Блять! Здесь слишком рано отпустил, надо до конца было. Very good, both of you. Well done. Сука. Добавил. Позор, просто позорище, пиздец. РМК. Меня должны исключить после этого. Блять. Well done back there. You took the loss in stride.
didn't want to go too easy on you. Поражение не вы! Ты проиграла! Я тебе дал поинтов. Ты никто! Ты никто! Алло! I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Как не начистить ебало? Я уже готов. My mother received an offer to teach divination here. Как здесь РМК запустить, We had блядь? left Uganda and were halfway around the world at a new school. Почему Уганда, а Огауда? Угауда, блядь. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. Она рассказала So Уганда. much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming. It's nice to learn. Thank you for asking. I think Professor Ronan... Until next time. Of course. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing. Okay. Protego! Замок уровень 1. Не поддается. Hello there. You're the new student, aren't you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. Easy. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. У тебя просто нет автоаима. Сори. Ты лох. Бля. О. Что-то налилось. Ты проиграл? Жди взбучку в общаге. Ниппон. Ебать, что с тобой? Нахуй, где твоя рука? Почему ты ее засунул в текстуры, блядь? Оно вытащил, блядь. Ладно, у него приход, видимо, от всяких спайсов. The werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, Что за клоун? Minister for Magic was Albert. Бля, если смех бы... Если бы можно было визуализировать смеха, это был бы он, только маленький. А тоже взрослый. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ебать. Загадка какая-то. Бросить кубик. 3, 0, 5. 2 надо, что ли? Что, как это работает? Peeves, enough. You'll get us all detention. Я кроме как бросить кубик ничего не могу сделать. Wrong anyway. It was Правильно? It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with. Ну я не могу ничего нажать, типа, я кроме роллов. На рамку двери. Не понял. И чё? Ничего не меняется.
А, еще должен быть? Не хватает? Ну ладно. Где тут карта? Блин, блять. Как много всего. Побочные задания. Да нахуя мне эти побочки, блять. Послеурочные задания. Так, пицца, блять. Так. Отлично, теперь у меня будет что покушать. У меня просто временные рамки на постримить, на покушать. Потом света не будет, и не будет ни кушать, ни стрима. Нихуя не будет. Буду сидеть и грустить. Налево поверни, Димас. Кого? Чё налево? Шо? Ладно, хуй с ним. Кошка. Киса. А, что? What are you up to now? Revelio. А! От пауэрбанка? Нет, конечно. Ну, что мне надо? Нихуя не вариант. Как считать, блядь? Я тупой. Похоже. Да как считать здесь, блядь, вопросики и животные? Как их считать-то, ёпта? Сейчас мне надо понять, слева направо. Ну, 3, 0, 5, в общем. Ну, не знаю, 2 здесь должно быть. Как мне 2? А, животные это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Только с 0. Понял. 0. То есть мне надо 0, 1, 2, 3. Мне надо гидра. Правильно? Или что? Что она от меня хочет, блядь? Три? Ну здесь же тройка написано. Или мне, или что мне? А, мне надо вот это и недостающее. Все, я понял. Я понял. Ладно. Получается, мне надо мракобес. Вот это, да? Правильно? 0, 1, 2. 5 выходит, правильно? Конь. Это 0, 1, 1. Чат, ну пока что вырисовывается. Так. 12 минус 5. Это очень тяжело. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам нужен кракозабра, блядь. Вот. Изи, изи. Малиновый цилиндр. Ух ты, у меня еще и плащ есть какой-то. Нихуя себе. Что-то дает вообще? Они ж ничего не дают здесь, да? Ну и ладно.
Блядь, 3-й левел надо. Нихуя себе. Кепка гопника. Нормально сойдет. А чё, я нашел шляпу, которая мне не подходит, но она неплохая. Томас Шелби. Чучело на стену. Вот. Здесь всего один сундук и все? Чё так мало? Ладно, фак. Чё? Так мало. Я тут голову чуть не сломал, блядь. Замок уровень 1. Острый. А почему я не могу телепортироваться, я не понимаю. Ну вот, это хуйня. У меня даже нет... У меня нету кнопки на использоваться. Почему? Или просто подойти на карте выбрать, что ли? Блять, а как ее выбрать-то? Ничего больше нету. Понимаю. Вот я выбираю, появляются зелененькие. Походу у меня не открыто там, да? Оп, открыл. Блин, одна повыше точка. Ну, ладно, хуй с ней. Не хуй с ней, блядь. Я все чекпоинты открою. Стоять, блядь. Все, теперь сюда бегать не надо будет. Блять, невидимые стены. Ну что ж за дела? А не, у меня здесь открыто. А чё я сюда не смог тогда тпшнуться? Что-то странно. Сундук? Здесь нарисован сундук на карте. Киса. Вау. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Нахуй сюда приехал. Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Натя, это которая из Уганды? Кто такая Натя? Да? Да, лучше Себастьян. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Частично преображенная чайная чашка. Вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Служит предотвращению студентов, которые не хотят воспринимать всю сложность. Жесть. Видел? Что может пиздить тебе? Да, блять, когда уже замки смогу открывать? А что у нас тут? 37 гривен. Ну, неплохо. ББ, теть, спасибо за деньги. Тоже шляпа. You can't imagine how inconvenient. Ну как, блять, увидеть эти огни, вот эти вот ебаные, куда можно тпшиться? Точки с летучим пламенем. У меня все закрыты. Я разобрался. Надо нажать, а потом он тебе покажет. О, киса. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo. Kirov reporting. I'll start on the task right away, Professor. Что ты хочешь, чтобы я побегал? Ну, давай побегаем. Revelio. Professor, why must I complete? Good luck, and I shall see you soon. Хорошо поговорили. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. А это что? Почему она синим горит? Так, рядом с заберите страницу. А, вот она летает. Блять, а ну стоять! Стоять! Блять, как ее забрать? Accio. Got it. О.
Я думал, захуярить надо. Так, заберите парящую страницу башни защиты. Угу. Я думал, запиздить надо, а потом только. А я уже видел. Я где-то видел. Привет. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Я тебя тоже ненавижу. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst. That Кстати, есть для Leander I wanted Pruitt. to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Угу. Ладно, будет 18, звони, поиграем в шары. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Надо как бобы искать. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help Чё, me. Волтер? У тебя нет друзей? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ебанутая. Protego! Revelio! Что это? Да, блять, в смысле найдите камни? Я вообще занимаюсь другим заданием, я просто поговорил с ней. Алло, верните меня к заданию. Сундук, а чё его не могу потрогать? Brilliant. Ну, да, летающие штуки, я их видел, но не собирал, блин. Вот нельзя перепрыгивать. Ну что это такое? Никакого спидрана не будет. Опа, туман появился. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, О. your wand is a conduit of... Ебать, теперь надо F-ку нажимать вместо пробела. Репаро. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolizes heartbreak. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я спидраню твои задания, лох. Вот сундук тоже, пока, не знаю, на карте есть какой-то. Что с ним делать? О, новое задание, новый сундук. А, кстати, 3-й левел сделал.
О. Точно не клоун. Так, сейчас я тарелку отнесу. Я покушал.